ខ្ញុំជឿថារឿង$2000ដែល President Donald Trump ក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចកើតជាការពិតមែនបងប្អូនមកពីស្ដាប់ Press Secretary គាត់និយាយថ្ងៃនេះ The White House is committed to making that happen, yes, and we are currently exploring all legal options to get that done. I don't have a timeline for you or any further details, but I can confirm for you that the president made it clear he wants to make it happen, and so his team of economic advisors are looking into it, and when we have an update, we'll provide one. Wow បងប្អូនមានន័យថាគេចង់ឈានជើងទៅមុខមែនទែនខ្លាំងជាងមុនទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងយើងក៏ការតាមដានតទៅមុខទៀត Press Secretary Caroline បាននិយាយថាគាត់អត់ទាន់ដឹងពេលវេលាទេគាត់តែដឹងថាអ្នកធ្វើការឲ្យ Donald Trump ឥឡូវនេះរៃគិតពិចារណាប្រជុំគ្នាចង់ឲ្យលុយដល់ពួកប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Middle Class and Low Income Class តាមដានវីដេអូខ្ញុំតទៅមុខទៀតសូមអរគុណ